and a good condition. They have a potential close to 3,000 to 4,000 bucks per hectare. That means 2,000 bucks per acre, okay? The good quality. The right moment, if you have enough management or a good management to bloom time, you have to improve a very good natural thinning. And to improve a very good natural thinning, it means that you have to irrigate and fertilize and manage the foliar very clear to have a very big competition between the cluster and the shoots and the roots. Why the flowers of the cluster fall down? Why? Which is the idea? And when I asked this question, normally the people said competition. But competition between who and for what? That is the question. Okay, competition. We normally understand if you have a big competition between the shoots and the cluster, maybe you will have a very good natural thinning. If you have a small shoot, very bad competition between the shoots, the leaves against the cluster, you will have a very bad thinning, natural thinning. Okay, but what means competition? Competition means that the plant, that the shoots, the roots, and the cluster, they want to have carbohydrates. They need food to have a very good fruit set. They need a lot of carbohydrates. Okay, so when you have a big shoot growing very, very fast and very vigorous, all the carbohydrates will go up to the shoots. And when you have a very healthy roots growing very fast in this peak moment, do you remember that we have a peak moment during bloom time? You will have a second big competition against the cluster. So you need to improve a very healthy roots, and very healthy root means that you have to irrigate adequate. That's the reason, because when you have very big amount of rains during bloom time, you lose bunches, because the shoots and the roots are trying to get the most important amount of carbohydrates. So you have to be equilibrated to have a very good competition between the three of these organs. Okay, so we need a healthy shoot, we need a healthy root, and we need a cluster, but not too much clusters, because I mean, if you're going to leave 20 bunches per tree, don't leave pre-bloom 40 or 50. You have to arrive to the bloom time with the exactly amount plus a little more, because some problems, to have a very good competition between your shoots, roots against to the cluster. Okay? आता त्यांना एक प्रश्न असा केला होता, थॉम्सन सीडलेस मध्ये साईज मिळवण्याकरता आपली स्ट्रॅटेजी काय असायला पाहिजे, म्हणजे आपली एक मॅनेजमेंट किंवा एक व्ह्यूवर रचना आपण बागेमध्ये काय केली पाहिजे, म्हणजे आपल्याला सहजगत्या थॉम्सन सीडलेस मध्ये आपल्याला साईज मिळेल. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी जे सांगितलं का थॉम्सन सीडलेसचं जे साईजच्या बाबतीत त्याचे नैसर्गिक पोटेन्शियल जे आहे ते साधारणतः 20 mm आहे. 20 mm पुढेही आपल्याला थॉम्सन मध्ये साईज होऊ शकते, मिळते, पण त्याच्याकरता तुम्हाला जे प्रयत्न करावे लागतात ते थोडेसे जास्त करावे लागतात. आणि त्याच्याकरता जी स्ट्रॅटेजी आहे त्याच्यामध्ये मग परत त्या फ्रूटचं कंडिशन, क्वालिटी या गोष्टींचाही आपल्याला विचार करावा लागतो, किंवा तुम्ही उत्पादन किती घेणार आहे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपल्या मण्यांची साईज काय असायला पाहिजे याचाही आपण विचार केला पाहिजे. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे का जर आपण साधारणतः त्यांनी सांगितलं साधारणतः 10 ते 12 टनाचं जर आपण टार्गेट जर ठेवलं आणि 20 mm ची बेरी साईज अशी जर आपण अपेक्षित जर ठेवली, तर हे थॉम्सन सीडलेसच्या बागेच्या दृष्टीने हे एक ऍव्हरेज यील्ड
आणि एक गुड यील्ड अशा पद्धतीचं आंतरराष्ट्रीय लेवलवर समजलं जातं. मग जर साईज जर आपल्याला जर ती मिळवायची जर असेल तर त्याच्याकरता जास्तीत जास्त नॅचरल थिनिंग हे कसं मिळवता येईल याच्याकडे आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर जास्तीत जास्त नॅचरल थिनिंग मिळवण्याकरता आपलं इरिगेशन आणि आपलं जे न्यूट्रिशन आहे हे एकदम काटेकोरपणे आपल्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये साधारणतः फ्लॉवरिंग पर्यंत आपल्याला ते केलं गेलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं जे आहे का थिनिंग जी आहे नॅचरल थिनिंग जी आपण म्हणतो ही नॅचरल थिनिंग ही आपण कशी मिळते तर ती जी आहे त्याच्यामध्ये स्पर्धा त्यांनी जसं मागे सांगितलं 2 दिवसापूर्वी ते तुमचा जो शेंडा आहे जी तो त्याच्यानंतर तुमचा घड म्हणजे जो फुलात आलेला घड आणि तुमची मुळी ह्या तिघांमध्ये स्पर्धा चालू असते. आणि ह्या स्पर्धेमध्ये जो अन्नसाठा जास्त घेत असतो तो या स्पर्धेमध्ये पुढे जात असतो. आणि त्याच्यानंतर मग दुसरं जे आहे ते मागं पडतं. मग आपल्याला इथे जो आहे इथे आपल्याला बॅलन्स राखायचा आहे. आपल्याला जर आपण खूप मोठ्या प्रमाणात जर आपल्या बागेवर जर फुटी ठेवल्या आणि घडांची संख्या जर आपण खूप वाढवली तर मग सगळा अन्नसाठा जो आहे हा घडाकडे जातो. पर्यायाने आपले शेंडे थांबून जातात आणि मग आपल्याला शेंडा कमी मिळतो आणि पुढे कमी शेंडा मिळाला मग त्याचे दुष्परिणाम जे आहे ते आपण भोगतो. मग तो आपला माल सगळा उन्हात येतो आणि इतर आपल्या समोर समस्या निर्माण होतात. त्याचा दुसरा वाईट परिणाम असा होतो का ते मुळांकडे जाणारा जो अन्नसाठा आहे जी कार्बोदके त्या झाडामध्ये तयार होत असतात त्याच्यातली काही मुळीच्या वाढीकरता सुद्धा अत्यंत गरजेची असतात. कारण जर मुळीची वाढ जर खुंटली तर नवीन अपटेक होणार नाही, परत न्यूट्रिशन होणार नाही, मग त्याला खायला काही मिळालं नाही म्हणून मग त्यांनी कार्बोदके तयार केली नाही. पण अशा एका विशेष सायकलमध्ये आपण अडकून जातो त्याच्यामध्ये. मग ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला जर साधायच्या असतील तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे काय का आपल्या ज्या फुटी ज्या आहेत त्या किती ठेवायच्या, आपल्या बागेचं वय, आपल्या बागेची असलेली उत्पादन क्षमता यांनी सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं याच्यामध्ये तर तुम्ही ती ॲर्जिनाईनची जी आहे जी टेस्ट जे आहेत टिट्युल अनालिसिस जे आहे सॅम्पलिंग जे आहे लीफ अनालिसिस जे आहे हे ज्यावेळेस आपण करतो याच्यावरनं साधारणपणे आपल्या बागेमध्ये जी परिस्थिती आहे आपल्या बागेची ताकद आणि किती उत्पादन आपली बाग देऊ शकते याचा एक अंदाज आपल्याला त्याच्यावरून बांधता येतो. आणि ते सगळं डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला फुटींचं नियंत्रण, घडांची संख्या त्याचं नियंत्रण असं आपल्याला करायचंय. आणि ज्या वेळेला घड आणि शेंडा या दोन्हींमध्ये ज्यावेळेस स्पर्धा होते त्यावेळेला आपल्याला चांगल्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये थिनिंग मिळतं. आणि दुसरं एक त्यांनी अत्यंत महत्वाचं जे सांगितलं तर जी घडांची संख्या आपल्याला ठेवायची आहे ती साधारणतः आपला बाग फ्लॉवरिंग मध्ये येईपर्यंत आपल्याला किती घड ठेवायची याची संख्या आपण ठरवली पाहिजे. आणि त्या ठरवलेल्या संख्यापेक्षा साधारणतः एक 5 ते 10% घड आपण त्याच्यामध्ये जास्त ठेवली पाहिजे. समजा तिथं जर तुम्हाला 40 घड ठेवायचे असेल तर साधारणतः 44 ते 46 म्हणजे एक साधारणतः 10% 12% पर्यंत तुम्ही जास्त घड ठेवायचे असतात. कारण कदाचित पुढे जाऊन काही घडांमध्ये खूप जर जास्त जर गळ झाली तर ती घड आपल्याला काढून टाकावं लागतात आणि मग परत आपली घडांची संख्या कमी पडायला नको म्हणून मग घडांची संख्या साधारणतः एक 10% 12% पर्यंत आपण त्याच्यामध्ये थोडी आपल्याला जास्त ठेवायची असते. तर थोडस मागे जाऊ आपण. मागे म्हणजे सुरुवातीपासून जसं त्यांनी सांगितलेलं आहे तर आपल्याला जे आहे ते आपल्याला सगळं नियोजनावरच चालायचंय आणि आपल्याला हिशोब करूनच चालायचंय. आपल्या बागेचा आपली काडी संख्या आपण किती ठेवलेली आहे त्याच्या हिशोबाने आपल्याला समजा आपण जर आपलं सगळं टेस्टिंग केलेलं असेल तर आपल्या बागेची ताकद किती येते आपल्याला समजणार आहे. किती उत्पादन घ्यायचंय हे आपण आधी ठरवलं पाहिजे. त्याच्या हिशोबाने आपण किती फुटी ठेवणारे बागेवर मग त्याचं नियोजन करायचं. किती फुटींवर किती घड ठेवणारे याचं नियोजन करायचं. आणि अशा पद्धतीने जर आपण जर गेलो तर जी साईज आपल्याला अपेक्षित आहे जे वजन आपल्याला अपेक्षित आहे आपल्या घडाचं आणि मण्यांची साईज असं त्याच्यामध्ये सोपं जातं. येस ड्रॅगो, you want to add something to this now? Okay. The most important thing to have clear during bloom time that
gibberellic acid that you apply for thinning doesn't burn flowers, doesn't produce directly abortion of the flowers, because gibberellic acid made something in the flower that produced the abortion. I'm sorry. Hmm? Can you repeat what you just said? Okay, that we need to have clear that the gibberellic acid that you apply during bloom time for thinning, how it works. Gibberellic acid doesn't burn flowers, doesn't produce abortion, directly abortion. They produce an indirectly abortion, which is done not directly abortion, that makes that the shoots grows very, very, very strong and move all the carbohydrates to the top of the shoots and to the leaves, because gibberellic acid produce division of the shoots, and you get a bigger shoot, a bigger leaves, and a bigger end of the cluster. So the competition of carbohydrates, it's so big, and the flowers fall down because of desnutrition, because they are in the stage of a desnutrition situation. Okay? So when the people said, I'm going to apply gibberellic acid and I'm going to apply over the bunches, is a mistake. You must apply to the foliar, because you are improving competition. Okay? Then we have the third stage that we show in the last slides. Do you remember this with the colors and the roots and the shoots? The first stage, stage number 1, if we look the growth of the berry start a very high division in the first stage. The second stage is seed maturity, and the third stage is cell elongation. So the cell elongation will depend how many cells the flower could make in the first stage. So the first stage is division, and then the second, seed maturity. Seedless, Thomson seedless don't have seed, so this stage is very short. And the last one, the third, is the same cells that you build in the first stage, you are going to elongate. You are going to put water inside. Okay? So the moment to improve sizing, the most important period to improve sizing is the first stage, because you are going to make all the bricks, all the bricks. I mean, for to build a wall, the bricks. Okay, if you have 100, you will have this size. If you have 200, you will have a double size at the end, because the last stage is only elongation, not division. So all the management must be improved between end of the shutter of the berry to 12 to 14 millimeters. That is the stage that you are going to improve sizing. Then you will have, for example, in Thomson seedless, of 20 millimeters, not just a number, only a number. Okay. In Thomson seedless of 20 millimeters, you have 100,000 cells. 100,000. Okay? For understanding. If you get 600,000, you will be smaller than the 800. So the first stage is the most important, between flowering or end of flower to 12 to 14 millimeters. That's the moment that we have to be very, very clear and very, very careful to produce a good size.
So for sizing, the millimeter is from 6 to 12 or from 4 to 12. No, I mean the first stage, the first one is between bloom time of just 1 millimeter, okay, 1 millimeter to 12, maximum 14 millimeters. That's the period. The second stage goes between 14 millimeters to softening. Okay. And it's very short. Short, I mean in time, in weeks, are very short. Okay. And the third stage start in softening to harvest. What happened in each stage in the first is cell division of the berry, cell division. Okay. Okay, the second stage, okay, the second stage is seed maturation. But Thompson seeded have no seed, so it's very short. Okay. And the third stage is cell elongation. The cells that you obtain in the first stage, you are going to elongate. Okay. For example, for the people, it's like to obtain brick. Brick brings mean what you build the walls, okay? In the first stage, you obtain the brick. And the third stage, you inflate the brick to have a bigger cell. That's the idea. आता त्यांना आपण जो प्रश्न विचारला होता सायझिंगचा जो विषय आहे, तर थॉम्सन सीडलेस मध्ये सायझिंगच्या दृष्टीने आता जनरली आपल्याकडे एक डोक्यामध्ये आपलं असतं एवढं जिब्रेलिक मारलं, त्याच्यामध्ये आमकं सीपीपी टाकलं, दुसरं काही टाकलं तर त्याच्यानंतर साईज मिळते. पण साईज मिळण्याची जी नैसर्गिक जी प्रक्रिया आहे ती जर आपण जर व्यवस्थित जर सांभाळली, ती जर मॅनेज केली, तर आपल्याला माहिती आहे कमी जिब्रेलिक मध्ये, कमी सीपीपी मध्ये आपल्याला अत्यंत चांगली अशी साईज मिळते. आणि कमी जिब्रेलिक आणि कमी सीपीपी जर वापरून आपण जर माल तयार केला तर त्या मालाची जी कंडिशन आणि क्वालिटी जी असते ती पण चांगलीच असते. तर मग हे सगळं करण्याकरता आपल्याला काय करायचं, आपल्याला नॅचरल थिनिंग कसं मिळवता येईल याच्याकडे आपण जास्तीत जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. आणि नॅचरल थिनिंग मिळण्याकरता आपल्याला आपण जीएचा पण वापर करतो, पण जीए कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुमच्या घडातली जी मणी आहेत ते मणी जाळत नाही किंवा त्याचं अबॉर्शन जिब्रेलिकमुळे होत नाही. हे कृपा करून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जीएमुळे जे होतं, जी गळ होते आपल्या बागेमध्ये ती इनडायरेक्टली होते. जीए डायरेक्ट गळ करत नाही. जीए काय करतं, ज्यावेळेस आपण फ्लॉवरिंग मध्ये, ज्यावेळेस आपण आपली बाग आपण म्हणतो साधारणतः फ्लॉवरिंग त्याच्यामध्ये सुरू झालेलं आहे आणि आपण त्याच्यानंतर थिनिंगचे स्प्रेज म्हणून जिब्रेलिक मारतो, त्यावेळेला ते सगळे जे फवारे असतात यांचं टार्गेट जे असतं ते म्हणजे आपला शेंडा असतो. शेंडा आणि घड या दोन्हींमध्ये ज्यावेळेस स्पर्धा निर्माण होते त्यावेळेला त्यांनी आपल्याला माहिती आहे की त्यांनी मागच्या 2 दिवसापासून ते जे सांगतायत का जी कर्बोदकं असतात, जे तयार अन्न असतं झाडामध्ये, ते तयार अन्न हे घड आणि शेंडा या दोन्हींची त्याच्यामध्ये स्पर्धा असते. आणि जर मग आपल्याकडे जर घडांची संख्या जर अति जर झाली तर मग ते सगळं जो अन्न साठा येतो तो घडाकडे जातो, पर्यायाने आपला शेंडा उभा राहतो आणि मग आपल्याकडे एक विचित्र परिस्थिती तयार होते. पण आपल्याला पानही पाहिजे, आपल्याला शेंडाही पाहिजे आणि आपल्याला थिनिंग पण झालं पाहिजे. त्याच्याकरता पहिले आपण घड नियंत्रित केले पाहिजे, शेंडा नियंत्रित केला पाहिजे, नियंत्रित फुटी ठेवल्या पाहिजे. नियंत्रित फुटी ठेवल्या त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण जिब्रेलिक स्प्रे करतो त्यावेळेला तो जो शेंडा आहे तो त्याची आणि त्या घडामध्ये दोघांमध्ये स्पर्धा तयार होते, अन्नसाठा कोण जास्त घेईल. आणि त्या स्पर्धेमध्ये मग त्या घडातल्या काही मण्यांना कर्बोदकं मिळत नाही म्हणून ती उपाशी राहून ती गळून जातात, म्हणजे ती वीक तयार होतात आणि ती गळतात. आणि अशा पद्धतीने मग त्याच्यामध्ये आपल्याला ती गळ मिळते. आणि हीच गळ जी आहे तिथून पुढे जे आहे, पुढून साधारणतः त्याच्यानंतर 1 mm चा आपला मनी होतो, मग तो सेटिंग होतो. आणि सेटिंग ते साधारणतः 10 ते 12 mm पर्यंत ड्रॅगोमिर जे सांगताय आपल्याला, तर त्या सायझिंग
चा जो तो सगळ्यात मोठा आणि सगळ्यात महत्वाचा कालावधी आहे. कारण याच्यामध्ये ह्या 2 ते साधारणतः 12 च्या कालावधीमध्ये जो आपला मनी वाढत असतो, त्यावेळेला फक्त त्याच्यामध्ये फक्त पेशी विभाजन होत असतं. आणि ज्या मण्यांमध्ये साधारणतः 20 चा मनी जर आपण गृहीत धरला, त्याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे त्यांनी जे सांगितलं का 8 लाख त्याच्यामध्ये पेशी संख्या असते. आणि त्याच्यापेक्षा त्याच्यानंतर 14 चा जर तुमचा जर मनी जर असेल, म्हणजे तुमच्याकडे जर 6 लाख जर पेशी संख्या जर राहिली, तर तुमचा मनी जो आहे तो साधारणतः 14 चा त्याच्यामध्ये तयार होईल. तर मग हे 1 ते 12 जे आहे, आपल्याला ज्या वेळेला साईज तयार होत असते, म्हणजे आपली गळ जी मिळायची ती गळ मिळालेली असते. आणि तिथून पुढे 12 पर्यंत आपल्याला फक्त पेशी विभाजन, एकपेशी विभाजन, म्हणजे त्या बागेचं पूर्ण लक्ष जे आहे ते त्या घडांकडे त्यावेळेला आपल्याला वळवायचं असतं. त्या पिरियडमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आपल्याला ताण द्यायचा नसतो. आणि आपलं न्यूट्रिशन असेल, आपलं इरिगेशन असेल, ते आपण योग्य पद्धतीने आपल्याला सांभाळायचं. त्याच्यानंतर साधारणतः 12 च्या पुढे पेशी विभाजन हे कमी पडतं, थांबतं किंवा एकदम स्लो होऊन जातं. आणि पुढे मग सीड मॉडरेशन येतं. म्हणजे ती बी जे असतं ते द्राक्षामधलं ते तयार होत असतं. पण थॉम्सन सीडलेस ही सीडलेस व्हरायटी आहे. आणि थॉम्सन सीडलेस असल्यामुळं त्याच्यामध्ये हा जो सीड मॉडरेशनचा जो पिरियड आहे तो कालावधी अत्यंत छोटा आहे. आणि साधारणतः त्याच्यानंतर पुढे जाऊन लगेच पाणी उतरायला सुरुवात होते. आणि पुढं मग हार्वेस्ट पर्यंत त्या घडामध्ये, त्या मण्यांमध्ये पाणी उतरायला लागतं. आणि पाणी उतरायला लागल्यानंतर मग त्या पेशी ज्या आहे त्या पेशींचा आकारमान वाढतो. एक लक्षात घ्या, पेशी विभाजन आणि पेशी आकारमान ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. पेशी विभाजन साधारणतः 12 पर्यंत होत असतं. 12 च्या पुढे पेशी विभाजन होत नाही. त्यावेळेला तुमच्या पेशींचं आकारमान वाढत असतं. आणि त्याला तो म्हणतो का पेशी इलॉंगेट होत असतं. म्हणजे त्यावेळेला त्याच्यामध्ये पाणी उतरत असतं आणि त्या पेशी फुगत असतात. तर तुमच्याकडे जर पेशींची संख्या जर भरपूर असेल तर तुमचा मनी आपोआपच मोठा होणार आहे. तुमच्याकडे पेशी विभाजन जर कमी झालेलं असेल, पेशींची संख्या जर कमी असेल, तर तुमच्या मण्याची साईज ही काही फार मोठी होऊ शकत नाही. So, Drago, you have any recommendations during this for sizing? Yes, of course I have. The first thing is that the first tool that you have to improve sizing is the plant growth regulators, okay? And we have 2 plant growth regulators that we can use there. I don't know if in India, maybe yes, probably yes, you can use CPPU or TD-Zeta, that means Splendor. I think in Chile, for example. We have CPPU. What is the other one you said? TD-Zeta. It's No, tiadizuron. Tiadizuron. No, no. It's a bioproduct. Okay. The commercial Can you send it on the chat? The commercial name here in Chile is Splendor. No, we don't have that product. You don't have? Okay. No. But we have CPPU and we have gibberellic. I think we will start with for the thinning part, how we use gibberellic, and then we'll go to the sizing. Okay. Just for clarify, TD-Zeta or tiadizuron, it's an inorganic cytokinin, the same as CPPU, okay? Okay. We have registered in Chile and in Argentina, Peru, everywhere, okay? Also in Europe, but okay. When the bloom finish and you are very clear that the end of the shutter, I mean the natural thinning during bloom time is end, and you are in the middle of stage number 1, you can make 3 management that improve sizing. The first one is to reduce competition between the berries during the class in the cluster. That means a manual thinning as quickly as possible, because if you have less competition, the berries who will stay in the bank will be bigger
if you have a high competition to the end of the stage 1. So a very fast, a very quickly, and a very good manual thinning, it's very, very important. This is the first tool. The second tool is girdling the trunk. Girdling. You know what girdling is, okay? Yes. Girdling the trunk, but you must be very careful that the shutter is just finished. Because if you girdling during shuttering, you will hold back, you will hold the berries. You are going to avoid the abortion. So if you thinning during bloom time, you will hold back all the berries. Okay? You are going to eliminate what are you looking for? That is natural abortion. So you have to be very clear. Shuttering is end. We already shutter all in natural berry, and we can make the thinning bunches, manual thinning, girdling, and apply gibberellic acid and cytokinins, okay? And gibberellic acid, what we do normally, because of the flower is not very even, it's not very, very, very even, we applied we call E application, like a letter E, that is a dosage to end the thinning and to start growing the berries. That means that improve thinning, natural thinning, but improve also the berries that are first to improve sizing. And this dosage it's no more than 30 to 40 grams of gibberellic acid ingredient active per hectare. So for acre will be 15 to 20 grams of gibberellic acid active ingredient per acre. I don't like to talk in part per million, because when you talk in part per million, you are talking about a concentration, and the grams per hectare of a hormone will change if I use 1,000 liters per hectare or 2,000 liters per hectare. So I always talk in grams of active ingredients per hectare or acre. So I'm going to be very clear for acre first. Acre, your farm. The first one, at the end, just the first end of the shutter, when the flower is uneven, I apply 15 to 20 grams per acre. That means 30 to 40 grams per hectare. And then I apply 3 times for sizing. Which one? When the berry size is between 4 to 6 millimeters, I apply 40 to 45 grams per acre. That means 80 to 90 grams per hectare. 4 days later, then I wait 4 days and apply again the same dosage. And then I wait another 4 days and then I apply my third dosage, that is 30 grams per acre or 60 grams per hectare. And I apply also in the first application of 40 grams per acre or 80 grams per hectare, the first one, the first bigger one, I add to this application. If I want only a better pedicel insertion, okay, I need a very big
I need only a good insertion of the pedicel, the veins inside of the barrel that we saw yesterday. I apply 1.5 gram of CPPU per hectare. That means 0.75 per acre. But if I am working in an old orchard that is difficult to obtain big size, the dosage of CPPU at this moment, I thinking for two purposes. A very good pedicel insertion, very strong veins, but also for sizing. And then I go, in this case, to 1.5 grams of CPPU per acre to 3 grams per acre. You mean to say in the 4 to 6 mm stage? No, in the same stage. In the first application. You have, I mentioned 4 applications. One of 20 grams, I mean in acres. One of 20, second 40, third 40, and the other one 30. Yeah. Yes. In the first 40, if I only want a strong pedicel insertion, good veins, I apply 0.75 grams of CPPU. Yes. But if I want a double purpose, a big veins, good insertion, but also more sizing, I apply the double dosage. That means 1.5 grams of CPPU active ingredients per acre, or 3 grams per hectare. Also remember that it's very, very important manual thinning, and also girdling. That is another tool. Okay. Actually, before the manual thinning, when we want to create the competition between the shoot and the flower for setting, what should be the thinning sprays of gibberellic acid? Sorry? The spray of gibberellic for thinning. For tipping? For tipping. Okay. I start when you see, how to say the name in English, it's very difficult, but it's when you see that the flower just start open. There is a let me is cracking of the calyptra. That's I have here. When the calyptra start cracking, I apply my first application, okay, and I apply 15 grams per hectare. Yeah. That means 7.5 per acre, okay? 7.5 per acre, okay. And then I apply every 3 days, just a calendar, every 3 days, okay? But I start with 7.5 grams per acre, and then I go to 12 grams per acre every 3 days, like a calendar, because you need that gibberellic acid in this moment is not because 50% bloom, 40% bloom, 20% bloom. No, you need to push the shoot to be a very big competition. It's not a matter of time. It's not a matter of moment. It's a matter of pushing, and go to have a big competition. Okay. During bloom time. आता I'll just translate. Now आता आपण जे येतोय आपण त्यांना जे विचारलं तर कशा पद्धतीने आपल्याला काम करायचंय सायझिंग करता तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सुरुवातीला कशी झाली पाहिजे, घडामध्ये आणि शेंड्यामध्ये कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीची तयार झाली पाहिजे, एका महिन्यामध्ये आपल्याला सर्वसाधारणतः किती पेशी अपेक्षित आहे, म्हणजे मग आपल्याला 20 mm ची साईज मिळेल, आणि त्याच्यानंतर पेशी विभाजनाची अवस्था कोणती हे त्यांनी मागच्या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं होतं. आता त्यांना मी जो प्रश्न केला होता तो जर मला जर केमिकल थिनिंग करायची असेल, मला जर जिब्रेलिक थिनिंग करायची जर असेल तर मग कशा पद्धतीनं मी जिब्रेलिकचा वापर केला पाहिजे. तर
एक एक अवस्था येते या फ्लॉवरिंग मधली, ती म्हणजे थोडीशी ढोपरण्याच्या पुढची अवस्था असते की ज्या वेळेला मधी मनी तयार व्हायला सुरुवात होते आणि आपल्या जी घडावरची जी टोपण आहे ती जस्ट कुठंतरी क्रॅकिंग व्हायला सुरुवात होते. आणि ज्या वेळेला जी टोपण आहे ते टोपण क्रॅक व्हायला सुरुवात होते त्यावेळेला आपल्याला पहिला जिब्रेलिकचा थिनिंगचा स्प्रे द्यायचा आहे. आणि थिनिंगचा स्प्रे देताना त्यांनी पीपीएम काही सांगितलेलं, ते म्हणे पीपीएम मध्ये मी काम करत नाही, माझी पद्धत ग्रॅम पर एकर अशा पद्धतीने आहे. तर त्याच्यामध्ये साधारणतः 7.5 ग्रॅम एका एकराला आपल्याला जिब्रेलिक घ्यायचे आणि अशा पद्धतीचे आपल्याला 3 फवारे द्यायचे. आणि साधारणतः दर तिसऱ्या दिवशी एव्हरी 3 डेज दर तिसऱ्या दिवशी आपल्याला एक 7.5 ग्रॅम पर एकरचा थिनिंगचा स्प्रे द्यायचा आहे. ही जी अवस्था आहे ही अवस्था सेटिंगच्या पहिली अवस्था असते. साधारणतः ढोपरातून जशी जशी बाग पास व्हायला लागते त्याच्यानंतर आपल्याला क्रॅकिंग दिसायला लागतं. त्याच्यानंतर इमिजिएटली आपल्याला हे थिनिंगचे स्प्रेज आपल्याला घ्यायचे. या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला जे काय जास्तीत जास्त आपलं लक्ष जे आहे ते आपल्या शेंड्याकडे ठेवायचंय. जास्तीत जास्त शेंडाची वाढ कशी होईल आणि त्याच्यात आणि घडामध्ये स्पर्धा तयार होऊन आपल्याला घडामध्ये जास्तीत जास्त मॅक्सिमम आपल्याला नॅचरल थिनिंग त्याच्यामध्ये आपल्याला अचीव्ह करायचे. अशा पद्धतीने 7.5 ग्रॅमची 3 फवारे द्यायचे. जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये आपण 12 ग्रॅम पर्यंत आपण त्या थिनिंगच्या स्प्रेज करता आपण जाऊ शकतो. हे सगळं झाल्यानंतर म्हणजे आपले थिनिंगचे स्प्रेज झालेले आणि आपल्या त्याच्यानंतर आपल्या लक्षात आलेले का आपण झाड हलवल्यानंतर आता गळ जी आहे, मण्यांची गळ जी आहे ती पूर्णपणे थांबलेली, म्हणजे ज्याला आपण शॅटर म्हणतो. शॅटर हा शब्द आपल्याकडे सुद्धा प्रचलित आहे. शॅटर थांबलेलं आहे, आता गळ होत नाहीये, झाड किती हलवलं तरी मण्यांची गळ होत नाहीये. थोडक्यात त्या परिस्थितीमध्ये तिथं सेटिंग झालेलं आहे. तर अशा बागेमध्ये लवकरात लवकर मॅन्युअल थिनिंग करून जास्तीत जास्त मण्यांची संख्या जर आपण नियंत्रित जर केली तर त्याचा खूप मोठा तिथे आपल्याला फायदा होतो. आणि दुसरं जे त्यांनी जे सांगितलेलं आहे, गडलिंग सुद्धा जे आहे हे आपल्याला भरपूर लवकर अशा पद्धतीने घेतलं पाहिजे. म्हणजे शॅटर थांबलं, गळ थांबली, कोणत्याही प्रकारची आता गळ आपल्याला बागेमध्ये दिसत नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला जे मॅन्युअल थिनिंग करायचंय ते थिनिंग जेवढा लवकर तुम्ही पुरं कराल तेवढा त्याचा फायदा होतो. आणि त्याच्यानंतर इमिजिएटली ते थिनिंग झाल्यानंतर मॅन्युअल थिनिंग आपण कात्री घालून जे मण्यांची संख्या नियंत्रित करतो ते करून झाल्यानंतर लगेचच आपल्याला पुढचा जो निर्णय घ्यायचा आहे तो म्हणजे गडलिंगचा. आणि गडलिंग आपल्याला करायचंय. ह्या सगळ्या करण्याच्या दरम्यान साधारणतः तोपर्यंत आपली मण्यांची साईज जी आहे ती 4 mm ला पोहोचलेली असते आणि 4 ते 6 mm च्या दरम्यान आपल्याला आपलं जिब्रेलिकचं ऍप्लिकेशन सुरू करायचंय. बागेमध्ये आपण सर्वांनी एक गोष्ट प्रकर्षाने आपल्याला जाणवली असेल की बाबा फूट जी आहे, घड थोडेसे मागे पुढे असतात. आणि ज्या वेळेला आपण संपूर्ण बाग सेटिंग व्हायची ज्यावेळेस वाट पाहतो, बऱ्याच वेळा आपल्या असं लक्षात येतं का त्याच्यामध्ये साधारणतः एक 20% घड असे असतात किंवा 10% घड असे असतात त्याचे थोडे पुढे चालतात आणि त्यांच्यामध्ये आपल्याला थोडीफार अशी सेटिंग लवकर झालेलं असतं. आणि मग अशा घडात करता त्याच्यामध्ये आपल्याला किंवा जी मागं राहिलेली जी घड असतात ती सुद्धा लवकरात लवकर 4 mm च्या साईजला यावी आणि त्याच्यानंतर पुढे मग आपलं जिब्रेलिकचं आणि सीपीपीचं ऍप्लिकेशन आपल्याला करता येईल. तर हे सगळं करण्याकरता त्यांनी एक ई ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे. तो ई ऍप्लिकेशन साधारणतः 15 ते 20 ग्रॅम पर एकरचा आहे. हा ई ऍप्लिकेशन जो आहे हा 4 mm च्या आधीचा ऍप्लिकेशन आहे. ज्या बागेमध्ये म्हणजे सायझिंग मध्ये मोठ्या प्रमाणात मागे पुढे फूट झालेली असती त्या बागेमध्ये शक्यतो हा स्प्रेची गरज पडते. तुमची बाग जर एकसारखी जर फुटलेली असेल तर बऱ्याच वेळा हा जो ई ऍप्लिकेशन आहे याची आवश्यकता आपल्याला भासत नाही. 4 mm ते 6 mm आपली बाग आलेली आहे त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला 40 ते 45 ग्रॅम पर एकर आपल्याला जिब्रेलिक द्यायचं आहे सायझिंग करण्याकरता. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला साधारणतः 0.75 ग्रॅम्स पर एकर त्यामध्ये आपल्याला सीपीपीयू घ्यायचं. त्याच्यानंतर
त्याच आणि हा जो पहिला सीपीपीयू जो 4 ते 6 mm मध्ये जे दरम्यान आपल्याला जो घ्यायचा आहे, त्याचा सगळ्यात महत्वाचा उद्देश म्हणजे जो आपला मण्याचा देठ आहे, तो मण्याचा देठ सक्षम करण्याकरता आणि मधी चांगला ब्रश तयार होण्याकरता आपल्याला हा स्प्रे द्यायचा आहे. जर तुम्हाला ब्रश अजूनही पक्का आणि मोठा आणि चांगला पाहिजे असेल आणि मण्याची साईज जर तुम्ही जर जास्त टार्गेट करत असाल, गडांची संख्या कमी ठेवलेली आहे आणि 22 mm चे तुम्हाला मनी अपेक्षित जर असतील, तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही तो 0.75 ग्रॅम्स चा जो हिशोब आहे तो तुम्ही 1.5 ग्रॅम पर एकर सुद्धा दुप्पटही तो तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर पुढचा जो स्प्रे आहे तो परत 4 दिवसानंतर द्यायचा आहे. तो 40 ते 45 ग्रॅम पर एकर आपल्याला द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तो झाल्यानंतर परत 4 दिवसांनी आपल्याला 30 ग्रॅम पर एकर अशा पद्धतीचे आपल्याला 3 जिब्रेलिकचे फवारे द्यायचे. हे त्यांनी सांगताना त्यांनी एक सीपीपीयू आणि अजून एक वेगळं एक औषधाचं नाव सांगितलं होतं. जे चिलीमध्ये ते वापरतात. माझ्या काही लक्षात आलेलं नाही, त्यांच्याकडून ते आपण मागून घेऊ, कारण व्हॉट्सअपवर बाहेरचे सगळे अधिकारी त्यांच्याबरोबर संपर्कात आहे आणि ते लवकरच ते आपल्याला ते दुसरं औषध काय ते सांगतील. पण ते माझ्या माहितीप्रमाणे अजून आपल्याकडे उपलब्ध नाहीये. ते चिलीमध्ये येतं, त्यांनी त्याचा वापर चालू केलाय, पण सायझिंग करतात ते पण एक औषध जे आहे ते त्यांच्याकडे तिथे वापरलं जातं. ड्रॅगो, Yes. you have told me the amount of gibberellic and the amount of CPPU and the number of times that I have to spray. But what is the volume of water that I should be using? Now it is for both. Okay, that's depend because do you know the electrotactic machine? Yes, we have those machines in this country. If you are using electrotactic machine, I use for this application no more than 100 liters per hectare. It means 50 liters per acre. Because your weather is very hot, do not go through 35 liters per acre. You need 50 to 60 liters per hectare because you are going to lose some water with evaporation. If you are using a traditional machine, you can go in this application with no more than 700 to 800 liters per acre. Okay. Because you need to hold the solution in your branches and not in the soil. If you apply 1,000 on 1,200 liters with the traditional machinery per acre, you're going to apply 50% to the branch, 50% to the soil. And we are working, remember that we are working with grams per hectare. If you are applying part per million, maybe it will not be a problem, okay? Okay. If the people prefer, Arum, if the people prefer to transform my application in part per million because they think that his application are not efficiency, let's go with the first application for have the all the information. When first application, it's Drago. 1 minute. We will first go with the thinning application and then we'll go with the sizing. So, thin application in part per million, okay? The first application with the split calyptra or the cracking calyptra is 10 part per million. Okay. The other ones every 3 days, 15 part per million. Okay. The other one, the first one, this is between the bigger one and the thinning, okay? Yes. 20 part per million. Okay, that is the E. That's the E. The other two bigger ones, 40 part per million. Okay. And then 30 part per million, the last one, if they want to work in part per million, okay? If we are thinking in CPPU. Yes. Yes, CPPU. And if you are thinking, which is the concentration of your CPPU, if it is 0.1% or 1%, because there are two in the market, 0.1% or 1%.
of concentration. So we have the 0.1%. 0.1%. So you have to use 3 liters per hectare. Sorry, 1.5 liter per acre. Okay, 1.5 liter per acre. Yes. That's 1500 ml. Yes. And Arun, just for finish, I normally apply another time gibberellic acid, but a very slow amount of gibberellic acid. When you have 100% softing berries. Okay. I apply 20 grams per hectare. With electrostatic or 500 liters per acre. So let's go just for acre. 10 grams per acre. Okay, 10 grams per acre. 10 grams per acre of gibberellic acid. And 500 liters of water. If you are using electrostatic machine, with 100 liters, and if you use a traditional machine, between 400 to 500 liters per acre. Okay. What I am trying to do with this last application. So with electrostatic, you want 100 liters per acre? Yes. Or for acre. Sorry, no, you're right. 50 per acre. 50, That's 50, for 50. acre. For hectare, Okay. you're right. 50 or 400. Okay. Okay. Yeah. What I'm looking for with this application? I told you that in the third stage, the cell start the elongation. Okay. They are moving water and sugar inside of the cell. Okay, because the cell start to elongate. And the function of gibberellic acid is not division, it's elongation. Okay. So you make easy to the cell to elongate. Okay. You help the cell to elongate. And another thing that is very important in green varieties, gibberellic acid delay the natural color of the fruit. So you are delaying the yellow color in your fruit. Okay. So I'll just finish with this quickly. आता त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे का मग तुम्हाला जे ग्रॅम्स पर एकर मध्ये तुम्हाला मी जिब्रेलिकचं प्रमाण सांगितलं. त्याच्यानंतर तुमचा पुढचा प्रश्न जो मला माहिती अपेक्षित होता त्या एकरी पाणी किती वापरायचं. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे का ते जे पाणी जे वापरायचं आहे आपल्याला ते साधारणतः 700 ते 800 लिटर पर एकर अशा हिशोबाने आपल्याला पाणी वापरायचंय. आणि त्याच्यानंतर पीपीएम मध्ये पण त्यांनी थिनिंगचे पण आणि सायझिंगचे स्प्रे सांगितलेले. तर मी तुम्हाला ते सांगतो. थिनिंगचा पहिला स्प्रे जो आहे तो 10 पीपीएमचा आहे, दुसरा 15 आणि तिसरा परत 15 पीपीएमचा आहे. या तिन्ही स्प्रे मध्ये साधारणतः तिसऱ्या दिवशी म्हणजे थर्ड डे 3 दिवसाचं आपल्याला अंतर ठेवायचंय. थिनिंगच्या 3 स्प्रे मध्ये पहिला 10 पीपीएम, दुसरा 15, तिसरा 15. त्याच्यानंतर जो आपल्याला द्यायचा आहे तो एक ई स्प्रे द्यायचा आहे, तो पुश म्हणून द्यायचा आहे. बऱ्याच वेळा काही मनी 4 mm चे झालेले असतात आणि काही अजून 4 mm पर्यंत आलेली नसतात आणि सगळी बाग शक्यतो एकसारखी आणण्याकरता एक 20 पीपीएमचा आपल्याला ई स्प्रे म्हणून द्यायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर मग सगळी बाग ज्या वेळेला 4 mm ला आली त्यावेळेला मग आपल्याला पहिला सायझिंगचा स्प्रे द्यायचा आहे, तो 40 पीपीएमचा. त्याच्यामध्ये साधारणपणे आपल्याला 1500 मिली सीपीपी त्याच्यामध्ये आपल्याला वापरायचे एका एकरा करता. त्याच्यानंतर परत 4 दिवसानंतर परत 40 पीपीएम, त्याच्यानंतर 4 दिवसानंतर परत 30 पीपीएम. अशा पद्धतीचे 40-40-30 असे सायझिंगचे आपल्याला 3 फवारे द्यायचे. जर आपलं इलेक्ट्रोस्टॅटिक मशीन जर आपण वापरणार असाल तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक मशीन मध्ये त्यांचं म्हणणं आहे तर साधारणतः तुम्ही 50 लिटर ते 60 लिटर पर्यंत पाणी तुम्ही एका एकराला इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये वापरलं पाहिजे. कारण आपल्याकडे त्यांच्यापेक्षा तापमान हे थोडं जास्त असतं आणि त्या परिस्थितीमध्ये त्या घडांमध्ये
पाहिजे तेवढा ओलावा तयार व्हावा एवढ्या करता थोडंसं पाणी आपण जास्त वापरलं पाहिजे. त्यांच्याकडे ते 40 लिटर वापरतात, 100 लिटर पर हेक्टर घेतात. पण आपल्याकडे त्यांनी पाणी जे आहे ते 10 ते 15 लिटर पर्यंत म्हणजे 50 किंवा 55 लिटर जरी वापरलं तरी आपल्याला चालेल. आणि त्या हिशोबाने आपल्याला आपली इलेक्ट्रोस्टॅटिकची ऍडजस्टमेंट करायची आहे. जे आपले हाय व्हॉल्यूमचे जे स्प्रे आहेत, जे पंख्याचे आपण जे वापरतो त्याच्यामध्ये जास्त पाणी घेऊन तिथे साधारणतः 700 ते 800 लिटर पाणी आपल्याला वापरायचंय. तिसरा म्हणजे सगळ्यात शेवटचा जो स्प्रे त्यांनी सांगितलेला आहे तो म्हणजे वरेजनला, पाणी उतरायला लागल्यानंतर. मग त्यांनी आपल्याला द्राक्षाच्या ज्या मण्यांच्या ज्या अवस्था आहेत त्या समजून सांगितल्या होत्या. आणि साधारणतः 14 mm पुढे ज्या वेळेला पाणी फिरायला लागतं त्यावेळेला मण्यांमध्ये पेशी विभाजन होत नाही मण्यांमध्ये. त्यावेळेला फक्त पेशीचं जे आकारमान वाढत असतं. आणि जिब्रेलिकचं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे आहे त्या जिब्रेलिकचं जे कार्य आहे ते म्हणजे आकारमान वाढवणं. आणि मग ज्या वेळेला 14 mm पुढे पाणी फिरायला लागतं त्यावेळेला मण्याचं आकारमान वाढत असतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी एक 10 ग्रॅम पर एकर 500 लिटर पाणी अशा पद्धतीने त्यांनी एक फवारा आपल्याला तिथे घ्यायला सांगितलेला आहे. जर तुमची इलेक्ट्रोस्टॅटिकनी तुम्ही जर फवारा घेणार असाल तर तिथे 50 लिटर पाणी त्यांनी आपल्याला वापरायला सांगितलेलं आहे. आणि 10 ग्रॅम फक्त त्याच्यामध्ये जिब्रेलिक घ्यायचंय. आणि याच्यामध्ये 2 फायदे आहे. तर त्यावेळेला मण्यांचं मध्ये जे पेशी असतात त्याचं आकारमान वाढत असतं. त्या आकारमान वाढवण्याकरता जिब्रेलिक मदत करतं. आणि दुसरं त्याच्यामध्ये जो कलर जो आहे म्हणजे ते रायपनिंग डिले करतं. जिब्रेलिक हे रायपनिंग डिले करतं. म्हणजे थोडक्यात आपल्या मण्यांचा कलर हा मिल्की ग्रीन असावा म्हणून सुद्धा या शेवटच्या 10 ग्रॅमच्या स्प्रेची आपल्याला मदत होत असते. आता आपला टाइम आता संपलेला आहे कारण आता 7:40 झालेले. एक शेवटचा एक प्रश्न आलेला आहे तो मी आता तुम्ही विचारतोय त्यांना. त्याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे का फ्लावरिंग मध्ये किंवा आपल्या शेंड्या हा ज्याची वाढ किंवा त्याची लांबी ही किती असायला पाहिजे आणि त्याच्यावर किती पानं असायला पाहिजे असा तो प्रश्न आहे. आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः नंबर ऑफ लीफ आणि त्याच्यानंतर लेंथ काय असायला पाहिजे त्या शूटची असा तो प्रश्न आहे. ड्रॅगो, there's a question. The question is that when you arrive at bloom, what is the ideal length of the shoot that is expected? What are the number of leaves? Number of leaves. Between 20 to 25 leaves, but the size of the shoot, but it will depend because it will depend how long are between leaves. When you have more vigorous shoots, okay, you have less leaves, but a very big competition. But the idea is not less than 1 meter. Okay, not less than 1 meter. Sometimes you will have 12 leaves and sometimes you have 20 leaves, but close to 20 leaves is very nice. I mean, I'm going to count the small leaves too. Okay, but 1 meter, an active growth. When you see that the growth is active, when the top of the growth is like this. Okay. If you have a growth, if you have a shoot like this, okay, you have a very bad competition. Why? What means like this the shoot? That you have auxin in the dark side of the shoot. The sun is here, and the synthesis of auxins, the hormones, is in the dark side. Okay. So if the sun is over there, normally the shoots are looking the sun because in the dark side you have a very big activity of the auxins and divide. The shoot doesn't move. The shoot have more activity here, more activity here goes back, more activity here goes. So that means that it's very active. ओके. साधारणपणे 20 ते 25 पानं म्हणजे 25 पानं असतील तर खूपच चांगली परिस्थिती आहे त्या शेंड्यांची असं तिच्या. आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा 20 पानं जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये जी बारीक पानं आहे ती सुद्धा मोजले जातात.
म्हणजे मोठीच पानं 20 असायला पाहिजे असा विषय नाहीये त्याच्यामध्ये. आणि सर्वसाधारणपणे त्या फुटीची लांबी जी आहे ती साधारणतः 1 मीटर असायला पाहिजे. म्हणजे साधारणतः 3 ते 3.25 फूट अशा पद्धतीचा शेंडा आपल्याला फ्लॉवरिंग पर्यंत किंवा फ्लॉवरिंग पूर्ण होईपर्यंत आपल्या बागेमध्ये आपल्याला असायला पाहिजे. आणि तो शेंडा नुसता तेवढाच नकोय, पण त्या शेंड्यामध्ये एक प्रकारचा जोर पण असायला पाहिजे. म्हणजे जे आपण म्हणतो ते शेंडे जे आहे त्याची अशी आकडी झालेली असायला पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीचा आपल्याला शेंडा अपेक्षित आहे. असा सरळ शेंडा 20-25 पानांचा असण्यापेक्षा तो शेंडा असा वाकडा असायला पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पेशी विभाजन होत आहे असं त्याच्यात दिसायला पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये त्या बागेमधला जो जोर आहे तो त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतो. म्हणजे तो शेंडा जो आहे त्याच्यामध्ये भरपूर जोर असा अपेक्षित आहे. आता आपली आता वेळ, आता टाइम इज ओव्हर नाव. ड्रॅगोमीर, थँक्यू सो मच. नाव आय थिंक वी विल हँड ओव्हर बॅक टू मिस्टर संदीप पाटील. Thank you, Dragomir, for very useful information sharing with our growers. आणि अरुणजी पुन्हा एकदा धन्यवाद की तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने ती माहिती संकलित करून परत आपल्या ग्रोवर्स पर्यंत ती पोहोचत आहे. आणि उपस्थित सर्व द्राक्ष बागायतदार बंधूंचे पुन्हा एकदा आभार बायर क्रॉप सायन्स तर्फे. आपण आता जो पुढचा सेशन जो आहे तो 31 ऑगस्टला घेणार आहे PGR मॅनेजमेंटवर. तर परत एकदा विनंती राहील की त्या सेशन मध्ये आपण जास्तीत जास्त लोकांनी सामील व्हावं आणि आपल्या परिसरातील आपले जे सहकारी असतील, मित्र असतील, नातेवाईक असतील, द्राक्ष उत्पादक बंधू त्यांना सुद्धा सांगण्यात यावं. तर आजचा आपण सेशन क्लोज करू. उद्या आपण प्रोफाईल लकी जो आहे तो ऑनलाईन घेणार आहोत. ज्या लोकांनी प्रोफाईल वापरलं होतं आणि ज्यांच्याकडे कूपन होते त्यांनी जरूर त्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं ही विनंती. तुम्हाला लिंक मेसेज पण गेलेला आहे, तर जरूर सामील व्हा, कारण त्याच्यात खूप मोठी बक्षीस आपण मागच्या वर्षीच्या सीझन मध्ये ठेवली होती आणि कोविड सिच्युएशन मध्ये झालं होतं, तर ते आपण आता कम्प्लीट करतोय उद्या. तर धन्यवाद. थँक्यू पंकज. थँक्यू. थँक्स ड्रॅगो. बाय. टेक केअर. Goodbye. Take care of you also. Thank you, Drago. Nice. It was nice interacting with you for these 3 days. It was a pleasure. Okay. It's a pleasure for me. Thank you very much. Thank you so much. मी पंकज साहेबांचे, पाटील साहेबांचे सगळ्यांचे आभार मानतो. अँड थँक्यू. धन्यवाद.